Hello. It was here for Aquaba. Practices that harm soil health. Understanding the impact on microbial and biological life. In this video, no, yɛbɛsua adeɛ ɛfiri nneɛma bi a da biara no yɛtiatia so. Yɛtiatia so. Nsuo tɔ a na yɛde yɛn mpaboa fa mu a na yɛyɛ mpaboa mfiri ne yɛbu afuo. Yɛde sekan tutu fam. Yɛnum nsuo a ne ato fam. Yɛtɔ tiles ne ato agu nwura mu. All these things no, because of say asase na me ne omie no, yɛnan gyina so no, yɛnan si soɔ no, asase na me ne omie no, ɛhold biribiara no, yɛn respect no. So this video no, mepɛ sɛ nyame adom a me ne omie nyina yɛbɛsua adeɛ bi na yɛtwe yɛn adwene ba na yɛnya ahwɛyie bi ɛwɔ how a yɛbɛtumi avoid that particular practice of harmful soil nneɛma practices na ɛma ɛham yɛn nsase no ɛnyɛ farming nko yɛwɔ general living on life na ankasa koraa no yɛwɔ so many things a ɛhame ɛyɛ asase ɛyɛ soil health no ɛti ɛnɛ mpakyɛw moma yɛnyɛ dinn moma yɛnyɛ ko moma yɛmfa ne gyeɛ na yɛmfa nhyia yɛ senior Paris na ɔne yɛn bɛhyɛ knowledge no yɛ senior pamfo no so bɛba no nso aba de ne deɛ aba bɛka ho. By the way, before say yɛbɛhyɛ aseɛ no sɛ ne no first time a mesrɛ wada aseɛ hɔ sɛsi subscription so subscribe ma me na like video no mepaakyɛw like video no na share to all the social platforms so ma me ɛne die ho mesrɛ wo na ɛno nso tumi boa ma message ne yɛde ɛkɔ akyire. Yɛda mo ase mo a last Wednesday mo ba bɛka ho ma yɛne ɛgye do ɛyɛ program no mo a Monday mo bɛka ho ma yɛne patriotic investors ɛyɛ program no ɔmo bie ɔmo list no from 1st May ɛnra patriotic investors for ɛbie ɔmo list no nti obi bia no ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛ owura patriotic investors from yesterday no ɛyɛ official open nti no wotumi join ne ɔmo wonnim kwan a bɛfa so a wo contact me a mɛkyerɛ wo kwan a bɛfa so. Yɛwɔ so many activities a yɛ ɛkɔ so ɛwɔ entrepreneur SOS entrepreneur yɛbi mo senior first was watwere book anyame adom a Wednesday ɛyɛ bɛyi Wednesday 5th no 6th no sorry Wednesday 7th Wednesday on the 7th when 8 p.m. yɛne senior first bɛhyia no nso ada ne book ɔdi nti mo sɛ sɛ mo mind save the date no. And this coming Monday, yeah, 5th Monday, until I made a mistake. On this coming Monday, 5th Monday, another group will be powerful. It's another opportunity for you as an investor. So, person investor will be better. You want to save, just say investing money. You have to know what you are doing. This group, particular group, not the same patriotic now, almost so all the questions be a here. A dear be a chiwadjuni be a particular bibi piano. Nyami aduma when is a Monday by 5th Monday brabeshia or 8 o'clock almost beshia no almost so the omo diabatuja. Inti senior emo kwaba. Yo, Brother Charles, so I hope service you have no be out here. Nyame adom abusuafo ne atiefo so obi aho ye time nyanso ye kora na ye senior babs ne senior comment mu enya betre akire anes omo twɛn ye nigye ya na nigye keke nyame hira obi bia ɛwɔ support omo ne support SOS ye da masipa da mose montoko so an support because I was say SOS kodrum pempenso bia wo SOS wo ye bibia wohia so bɛkɔ akɔbɔ ho dawuro wɔ abɔnten.
because already we are market. Senior, practices that harm soil health, understanding the impact on the microbial and the biological life. Intimation as we can be said, do you know soil is more than just dirt? Mm-hmm. Because normally do na ya de adwena kosie no so. Right. Nti meja ma wo aso kyerɛkyerɛfoɔ na Mm-hmm. wodi afam. Ɛnuanom mo like video no man sisi ai na mo share nso so. Yɛda mo ase yɛnto aso. Yo, yɛbɛda atiefo ase na ɔmo ade bia ɔmo betie yɛn ɔmo contribute to on Fridays. Yɛda obi ase. In the topic na yɛbɛka ho asɛm no, I think say very, very important. But yɛntumi ɛnka ɛnwie because about soil health, there are a lot of things yɛbɛtumi aka ho asɛm. Na in the no yɛbɛbobɔ ebi so. Na yɛbɛkum pa the microbial activities in the soil, their functions and what they do to improve soil health. And on and there per se, yɛka ho asɛm ɛkɔ akyi kakra paa. Now, ocean soil in general, we have different types of soil. We know we have the sandy soil, we have clay soil, and then we have silty soil. And we'll talk about the soil texture. Now, Obi say, now soil no cry, how does it get formed? So we have what we call parent rock material. One of soil, nifi. So we study soil horizon. Yawo ufi O E nawaba A B nawaba C. But most of the activities occur between OE and A or the microbial activities na organic matter content very concentrated. Nti hono na yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm kakra. Nti soil itself is made up of what we call physical, chemical, and biological properties. And all these properties they come together. So sɛnea ɛbɛyɛ a soil no bɛyɛ enriched to support plant growth. Nanso ɛto de bi a nneɛma a yɛnyɛ no ɛha soil no ma ntumi perform its function. So nti sɛ mefa sɛ wofa maybe 1 gram of soil. Now, or analyze it and as under a microscope, you are going to see billions and billions and billions of organic, what they call it, microorganisms in there. That is why sometimes you refer to soil as a living thing, because soil is life. A lot of things are going on in it. Say I'm sharing destroy the life in the soil into me and support plant growth and development. Maybe born you maybe so kind of cra na area ya fan one if the church in the soil nankasa it has a lot of living organisms. Both of them, some of these organisms, it be animals. So your friend soil fauna. Now it be see a plant. Now your friend soil flora. So now it includes either bacteria and say fungi. We have, apart from that, in the Quran, there are major groups of these soil microorganisms. The microflora, they are very microscopic organisms. Example, bacteria, fungi, na algae. So, soil work into to improve the soil fertility.
Now you have fungi. Fungi no unse any mushroom for example fungi. So plant mosses, liverwort, lichens, and other vascular plants and so what. Now you have microfauna. Microfauna no yeah a very very tiny organisms like protozoa. So almost eboa to for the soil to function. Near wall mesofauna. The mesofauna no, are small invertebrate animals. Example, nematodes, potworms, and as a mite, for example. So, and some are macrofauna. And this ones, they are more so. So, example, as centipedes and beetles, earthworms, and then also the mollusks are all examples of micro organisms in the soil. So now, so the functions of those microorganisms now, eboa ma soil no, the activities in the soil no, eboa to improve the soil structure, the soil fertility, and then also improve soil aeration. Nti no, nneɛma bebree wɔ mu a ɛboa ma soil no ɛkɔ n'anim fine. But mpɛ sɛ yɛhwɛ the main thing those microorganisms na macroorganisms no ɔmo ɛyɛ. Nso sɛ wohwɛ picture yi a wɔde ato so yi a baabi a worms no wɔ no, you realize that the soil is a little bit darker. Now baabi a worms ni no, it is a little bit lighter. But what is going on in the one microorganisms, what is happening is that because maybe they are using sustainable way of farming, and I say organic way of farming, the soil has been improved. The organic matter content in that soil has been improved. And because of that, the microorganisms are helping to decompose. So they are helping to decompose those organic matters. We have what we call mineralization. Mineralization is when these microorganisms are decomposing the organic matter content like leaves and other things, and then releases nutrient for plant use. So, but all these ones, depending on what we call the CN ratio, carbon and nitrogen ratio. And carbon and nitrogen ratio, a wider one is not good, a narrow one is better. Into say, a wider one, you will realize that the microorganisms in the soil, say, or more activities, are very, very, very low. So that means they are not able to decompose the organic matter. And because of that, the soil is not enriched. So now another thing maybe say make for this micro and macroorganism, who say, like I stated before, there are billions and billions of these organisms in the soil. They are going through recycling. Ebiwu, so now there's reproduction also going on. Into it is adding nutrient in the soil. It is part of the nutrient recycling. Into assuming you have this soil that is rich in microorganisms or macroorganisms. That's you have billions of them dying a day and billions of them being born in a day. You realize the activities are air soil really very, very, very high. So what do we have to do to make sure that soil is active? That soil is active. I think some time ago, you have adding organic manure, using cover crops, afforestation and mulching and all those things. We have mentioned and those things before. So those are the things I'm looking at. But
Then practices now we are, it can destroy these microorganisms. So now, one practice are very, very depressing. The use of what they call it, overuse of chemical input. The excessive application of those synthetic fertilizers, and as a herbicides, pesticides. So it can harm those beneficial soil organisms, and at the same time, contaminate the water in the soil. Remember, the microorganisms, they are living beings or they are living organisms. And because they are living organisms, they also require oxygen, they require water, and they require nutrient for their survival to be able to work the soil. But who apply these organic fertilizers, organic pesticides, inorganic fertilizers, inorganic pesticides, now fungicides, now nematicides, and all these sites now, it contaminates the soil and it kills most of the beneficial microorganisms in the soil. Into no to me and function the way also more function they improve the soil structure and the soil nutrient. And then another practices are AMA this microorganism activity a limit over tillage. So and I said practicing conventional tillage. Anytime we are over practicing conventional tillage, what you are doing is you are lessening the activities of those microorganisms. So, yes, sir. What is happening is the vegetation. It's okay. Yeah, it's good. The vegetation, plant in this one, what destroyed. So, what are they going to use as a carbon source or as a nutrient source for them to feed on and work in the soil? There's nothing. Into Bone said they will die off. Into over tillage can also be one of the problems. Into nowadays, people are going into no tillage, minimum tillage, and the use of what they call it, less implements on the field, because that can also cause a lot of problems. Another effect on these microorganisms, I think we say the Mr. Pamford aka ho asɛm bebree burning crop residues. One of the effects of burning crop residues is or friend the leftovers of the harvested plant, either the leaves or the stalk or anything that is left over, organic material. On the field, you are also killing the microorganisms and then the microorganisms in the soil. In terms of more activities, are very, very limited. So one thing here, say your soil is not alive anymore because those organisms in has been killed. So crop residues now say it eliminates the valuable organic matter and the nutrient. It can be turned back into the soil. And it also disrupts soil microbial activity. The soil fertility is reduced. Apart from this effect is there also as a release carbon dioxide in the atmosphere and then also polluting the air. So another thing is deforestation can also limit microbial activities. And then monocropping, growing the same crop repeatedly reduces biodiversity and increases vulnerability to pests and diseases.
Do you say they be a one crop, they be a one crop, they be a one crop. What you are doing is you are accumulating specific disease on the field. Into no, I am mboano into me and survive it for a very, very long time. Into no, sɛ obi ɛwɔ question a anaasɛ obi pɛ sɛ ɔbɛma obɛtumi abɛm yɛgu so a ɛkɔ so na so okay yeah okay me the link no ebeto because ene ebusuafo de yɛpɛ sɛ yɛ ne sɛ farmers no yɛ ma mo mmerɛ na obiara bɛka the problem a wɔhyia wɔ ne farm no ne titiro Mr. Famford kɔ Bronside hɔ ɛkɔyɛ ayi bi consultant ɛma analysis bi ma I can say patriotic investors for say the Indian patriotic investors for at over 500 acres of land or more de be juma and until na ye ka say omo no de omo ye no nye say agro bi no mo die nye say omo ba ba je osika bi omo h2 million no ma kire osi no nti omo gigi isika no from last year no he say almost 500 acres here, almost person here. Mr. Pamford na here almost consultant. Now call you know, before so be do almost no, also some practices of farming practices be a year they harmful that particular area simo. Now before that no so no, you fair be to say ye na shanty asante mampon asante mampon area be a say who could you be na so one for fertilizer and kan ho a enye ye if we say due to that particular sika no nti enema we nyina yade bia no nti enene no na ye pese ye ba na ye bekasa fa ho sese unim sa practice we na so wo hwe na wo ye ne yi a umfa anye yi a umfa nkohya bayifo because sometimes no ya na bayifo kra no ye no mabre enye se me yo mo lawyer but could you believe we say wodwuma wo ye no unim ye oh and a farming so no and then me pursue a bia na me say every project be a person ye bia no it comes with a risk oh but that doesn't mean say unko ye oh and I want to say obesha ase no who risk kura obeshia enti Mr. Moda this topic we need you as a farmer even so when you farmer kura na woni bi oye farmer wo benwa take note never chire no and answer wa kura dey send no one for mu because ade be a serious thing fa a serious thing enu na obi koko ase no wode ne soft preachers yakobo koko odua no no oh ezo koko ase yafu nti me de link na to wo a wo question bia opese oba na obebusa emu encheche na se bisa no yesese bra na bebusa because sometimes no wa musa uhunu ana mpenifo bu e kan bi mpenifo bu bebi se obusa for ho ye wonyira kwan oh se me komechi a die me ye I think say mistakes me ye no more of it no na say my musa na me ye dey me ye but had I know no unfortunately it's always at last you know mama ye take this topic you know serious it could be say shada nye is sorry dear sorry okay but say wo hwe picture na da ho no na wo hwe ha wa ade ni sitie na then you can see say ade bi a yentimi nyedai yentimi mix it because said the me ade ni sa ba bi na ya hwe ni ye wo hwe ha wa ade no sitie na said the senior ede kire na wan wa say asase no mienu ba ko ayi say we kura na infamra okay wo ya wo hwe say the senior na wo senior kan ya first na ki nim se sonsono omo ne ye kamafo
any odimafo. Intine de biane de ni kumomo. Ene minim seso minim asemu mi hu sonso so na ho a me tutu amra na de na de me de na hyem din anase me jana manako. Oh. But uja man kwa hia na no me bia kofa no. Nti ne ututu amna kakra bi a onye na harmful way na de na hyem din ama no. Na wa ye na juma. Oh. Omo ye work ese omo ye juma mo mre. Because omo ni je some be sa de na ma wo. But o hwe other side na asase ni mu awo. Nsuo kura enim. Ene de practice otum se papa e kura gasa. Nti base na se okodua bibia na ho na na se afi na wo de bibia ekotimi no no. Wo bedua no 1 2 third year na no ano no. Yeah. So when we are from soil engineers, the microorganisms, you know. So worms here, they move a lot. And they move to where water is, and they move to where they can get nutrient. So a bunch of them in the soil, that movement, you know, it creates crevices and as spaces within the soil. And remember, we have what we call soil air. So soil be inframano and shada enimbebreno affected plant growth, because remember, the plant need oxygen as well to function. The animals themselves also need oxygen as well to function. Into oxygen, or what do you call it? The animals, the microorganisms need oxygen to survive. Into say omu movie within the soil mass, omu create crevices in there to allow air to get in for those living organisms survival. So now moreover, so the because they have a lifespan. All these microorganisms that we are talking about, they have life cycle and lifespan. It be a very long, it be super, add the organic matter into the soil. So now they also help. The most important thing is that they are helping with decomposition of organic matter. All the leaves now, the root, the dead root, the dead twigs, these organisms, breaking it down to release nutrients from them. So a plant in a bit use. If the activity is very limited there, then your soil is not active anymore. So the soil is not active anymore. That is why your practices should rather enhance their activities to help with that aspect of your soil health. So into picture now, it is very, very clear. You could see say the other side is darker. The soil color, it looks very dark. It tells you say a lot of organic matter content is in there. A lot of activities is going on there. So, but the other ones, it looks a little bit dry. You don't have any activities going on there. So, you rather want to focus on improving that type of soil using activities are able improve the number of microorganisms and then macroorganisms within that soil mass. Yeah, I was upon for that one. Mr. Bafon pacho me mo kwaba. Me call baby na traffic into me do fee. But as soon as Mr. Felix, hello. Yeah, pacho What's the you. Pacho. I say me call baby na me do traffic me do fee. Na as soon as Mr. Felix can I am a corner and I'm a board. Mr. Felix, I hear you in yeah. Me chat your phone answer. Tiefo nso Joso.
Mr. Bamford, I'm saying we are Ujina now. Yeah, the Mr. Felix has it. Yes. What make us go? So what the budget me call? Okay. Me join him with Sisia. I can't run with you. I Okay. join. Eti mbenimfoɔ sɛ de na mesika no yɛma Mr. Felix agyina ho kakra no wohwɛ deɛ mede ato osisiɛ no soil plays an important role of sustaining ecosystem no agriculture ne even climate balance no wodeɛ kudi bi sɛ nsuo tɔ a sɛ wia boaa sɛ ɔpɛ bere sɛ wia boaa na sɛ nsuo hyɛ asɛ tɔ kakra bi pɛ no a wobɛhu sɛ wogyina hɔ a wobɛhu sɛ asɛ ntutuo bi ɛfiri nsuo ne ɛdɛ ɛfiri fam yɛdɛ ɛkɔ meaning sɛ nsuo kakra na ɛba asase mu no ɛdɛ ɛsa evaporate kɔ but sɛ kudi bi sɛ nsuo tumi tɔ akɔ soro yie a afei de nsuo no tumi wura dɛ ɛwura asase no mu anaasɛ Mr. Felix mpatwemboa eti mesrɛ mu ada momma yɛhwɛ saa momma yɛhwɛ saa okay medas momma yɛhwɛ saa all these practices yie because sɛ wasase no woanhwɛ ne yie na asase no bɛyɛ den a nsu kakra na ɛbɛtɔ koraa no ntumi nwura ɛfam ma no nyɛ yie because asase no sɛ ayɛ sɛ kaa kwan no kaa fa so da biara nti no create something like more than te sɛ deɛ wobɔ pikas wɔ yi kaa kwan mu ɛnyɛ easy but sɛ wobɔ pikas no wɔ baabi a kaa ne mfa a bo sɛ ɔde bɔ hɔ na ɛkɔ nti sɛ wompɛ sɛ wasase kakra no a wowɔ no ɛbɛba bɛyɛ saa kaa kwan no deɛ ne bi di a momma yɛhwɛ sɛ yɛbɛtaki this thing no ahwɛ ne yie paa ahyehyɛhyehyɛ no ɛno sei no ɛnka bɛyɛ a momma yɛnyae obi bɛka sɛ na sɛ me deɛ na ɛkwayɛ it's true Mr. Pamford nano ɔma ɔyɛ illustration mɛkɔ akɔhwehwɛ ade no aba na wɔkɔkyerɛ obi sɛ ɛsi dɔ no a wodɔ a ɛyɛ dɛ ɛbɛtumi ayɛ a wonni sɛ wobɛhyeɛ but sɛ wodɔ no biara deɛ a na ɛsɛ dɛ biara no sɛ ɔyɛ dɛ wohye ansa na woanya w'asase deɛ dɛ woyɛ nnɔbaeɛ ɛna asase no koraa no sɛ deɛ mɛtumi asua Mr. Pamford no mesua ne yie a wobɛnya koraa no a wo prepare wo land no a ɛwɔ sɛ wodɔ no at least December end of November December na de nti no so dɔ na afuo no December wasase a pɛ sɛ ɔyɛ n'afuo ne next year no wodɔ ne December na first of all labor ɛsɛ yɛn ho ɛho ayɛ den wɔ Ghana one of the biggest challenges a farmers ahyia wɔ Ghana paa labor because obiara mpɛ sɛ ɔbɛkɔ fo obiara mpɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma wɔ farming mu nti that particular month na you know December so wodɔ afuo no a workers no mu ni biribiara yɛ but sɛ ɔkɔdɔ afuo no March a obi a ɛdɔ n'afuo nti no nipa baako no tumi gye contract bɛyɛ 5 na wɔgyegye mu sika gu ne bɔtɔm na afei ahyɛ ase sɛ wopɛ ne ntɛm a na ɛsɛ sɛ akɔfo bi foforɔ but sɛ wodɔ ne December na then nipa no wɔni adwumayɛ bronya nso ba wɔhia sika ɛde adeɛ nti obetimi adɔ ama wɔmmɔ so oni so brɔfo wɔmmɔ so brɔfo sam bia ana wodɔ ne December na another advantage ni sɛ ewia timi bɔ so ama enwura na wodɔ na dɔɔso na mmua yɛ dududu na wodua hwɛ nye yie no because ɛnyɛ easy sɛ obetimi anante so kwa na odua no ewia no bɔ so na ɛhye enwura na ebetimi ahye no ne haha de ade timi hye ɛma ne yɛ de elusu ne weight edi ebasa na wuti aso na yɛ na take off from and just believe this in social success so in social success top no bo sa fe de na awo no afi na hyase yɛ pro ka asase no ti moma yɛ make all this intent no and take this advantage na yɛ hwɛ ni yɛ pa because yɛ pɛ the land na yɛ wɔ no the little bit na yɛ wɔ no yɛ pɛ sɛ yɛ farm ko akyira practices we no yade bi a I will say ABC we will say the share adwene mu me da wase Mr. First so bibi ka one thing so I also farmers very aware of the soil pH so pH no
So soil, if it is a soil acidic, so if it is a soil acidic, limited the functions of the microorganisms. Most of us to me here papa. And we always recommend say at least make sure say your pH is between 5.5 to about 6.5. At that range in the day, now him say that activities air fine. But say a drop it by around 3, 4, 4.5 per now also who say there's some limitation going on to also improve your soil. Na mene obi kasa farmer bi kasa Ghana na yeah can soil ho asem. But unfortunately no can say very difficult say obekachira farmers so we improve our soil. So no can say baby or no one they don't get it. Say also soil no omo adopt certain practices be improve the soil no. That knowledge anyhow they don't have that sense yenye bibi and fa soil no dabi. So omo dia say growing season no edu na omo akwakodo so na omo edua no muguso a omo fertilize. That is all that they do. But say ube practice these conservation practices and all this we are talking about in the party. I know they according to that farmer it's not there. So what I will suggest, what I will recommend is if you are a farmer and you want to improve your soil health, you also want to check your soil pH because your soil pH, it affects nutrient absorption by plant. So if the soil is too alkaline or if the soil is too acidic, certain plant cannot do that. So they can't survive in certain pH range. But most plants are able to thrive between 5.5 to about 6.5 pH range, except our friend blackberry, for example. Blackberry, they say soil acidic crana. That is the condition crowd okay. So I will be to me any year. Apart from that, most plants will not be able to survive in that condition. Now, moreover, like I was saying, what we want to do is say you're being improve these micro activities in the soil. The activities be able to limit the functioning of these microorganisms. You check it. And one is the pH. We have talked about the pH. The use of synthetic fertilizers, the use of synthetic herbicide, nematicide, fungicides, and all those things. You have to know how to use them, the quantity you are using, because they are chemicals. It can kill them. It can destroy these beneficial microorganisms in the soil. In terms of leaving about 30% or 40% of your crop residues, because it decomposes and then releases nutrients into the soil by these microorganisms. Just leave it on the field, let it decompose by itself, and you get a benefit of it. So it is question be or one answer. Yeah, na maybe say me show we chere abusuafo. Abusuafo video mo hwe one of video Mr. Pamford echo taking over. We galamsey land ya omo pese omo recover on it. The wa hwe chere won anwea no ne atu ehoro a ewo no a ese no omo ye refilling. But it's a hwe land bi ti say ya moma yin adwin free say galamsey. So we say the ADCT ya ewo ya udua bibi enye yi o. Je say enye nyema nya na dua be yi je say wo di shemu na ha say ya nwen ya sa abo bi sa na say de waye wasida na waye failing no. E ba sa na quality na kasa no anwen na neat strength bia. Enti de betime pi na ni sa cover crops na ye nwura no ne nema no.
udua bibia na bre na wo bebre eno nti ma won entrase ma wasase no enye ma meduru that level yi ansa no take advantage what they say precaution me and so take some measurement be to recover it maintaining or maintenance no eno so ya de bi a pa because maintenance is better than or prevention is better than a cure and I say Mr. Person Bachambua sanity. Yeah, sanity. What you practice today, no, and a bit may determine say, next year, next 2 years, next 3 years to come, no, will land in Sabe or the ever Sabe strength. The titru or more land there, a zero woman. I know ya, Mr. Mother, meaning say zero way, edding, and what you may edding. But me, Tamana, ye, nay, a school, go school, mojumano. Sata na ye ni as a moon near the share a duran edition, sir. Na teachers me de aso aso na ye de tu a esrase ye tu a utu do wie na utu na wadane dane no nti utu as esere bia na ye tene no na wo de eningine no root na kire wia wo de kire wia na se be ye wia bo na hye ni root no but esra na ni ede no de na wo tene no kwa na wo set me opportunity ye de etimi tene ne yire ni bi ye de eba down eba beye efife ntimi sremada ye ka ye avoid the practices but ye hwe ha so a asase kakra na ye won so ne betima maintain no na senior Kimbabson ka bibi se ye yisu o ensonsono de ye fish enokre de de ko check fish wo nsuo mu no omo no so ntenye no ne ye de enye no na harmful titiro because normally you could tun no a ya na etu nsuo dada yetu ba bi acheche wo ai bensuo ne ntino tu na nsonsono de omo doso wachia na se dodo na wachia na se ubetu jibe nsonsono be 10 20 na wacha se akobo odra utimi chi dra na utimi nya ni nyina na asa kweme na normal kwa so me ka se na nsonsono no ye chichem de long one no na de unsatete utim ba miensa na de show dra na wo ye de wo nti enokra de enye de aye harmful against your land no eye saa eniema ye tugu ene ball akora se no mesrem ada mo maye hwe ne yie ebi se wo pese wo tu ball gu ugadi mu a ade na wo tu ogum na so hwe ne yie men to rubber ngum also we ye difference separation of material eniema na wo pese wo tu egu ugadi mu na wo mane nya mane ono bibiti se meye bola meka say me tomba yere aya che edi se me pese me koje de o tomba yere aya che no e ba yere ne horo no na me de bagu me land so na etimi boa sa ni pan mesere se me sere da ba yere no sensere o sensere ba yere no kwa ma onfa I saw na wo no no ero ba ne ntu ba yere ne hunu no anasa ma onfa plastic na bags na ye de chechire diane no mo fan to sa ba ide ne hunu because the composition bag it take I think say 20 or 35 see na but how many years na polythene bag the composition no ti misrama ya muma ye hwesa practice we so de eye enti say your guard bi o ye fie ba bi etie ni new site ye tie na enwura na ye bibi se bayire na wa hono body hono ne dade na wotugu wasase na wo na agasa na wotugu so but menfa rubber enye de enfra ade ba ku bio ye obibi ti se kusua hono se no utadi kusua na asa kusua mom chi kusua na uje ne hono na ubetimi ayedai emiemia so de go bottom kra na no emiemia so na ye frofro no wia no apete gwasase so eno so so yade a emasase nutrient ankasa ema na ye wade bi so ye coffee omo coffee say no okoba na omo ye coffee na waste powder na we use powder ni ye coffee na extracted no the ye waste na omo tugo no eno say so no utimi di petigu wasase so a
ɛno nso so ɛyɛ adeɛ a ɛma nutrient asase no gye sɛ coffee ne deɛ ne kosua deɛ ne ni sɛ woma no dɔɔso ɛno ɛni sɛ wokɔfa bɔtɔ bɛyɛ 10 ɛna de abɛgu 1 acre so ɛyɛ saa na wobɛsa ageni different reaction ɛwɔ deɛ wopɛ sɛ wonya ho nti saa nneɛma wonya yɛ adeɛ bi a mesrɛ mu ada moma yɛnhwɛ ahwɛ yie sɛ yɛbɛ avoid senior mpakyɛ wowɔ biribi a de toa so a na mempɛ video no mmra. Yeah, so wohwɛ video yɛ a wode too so yi a soil ankasa no we have 4 components of soil. Yɛwɔ water, air, organic matter, and minerals. So these are the 4 main components of soil. Air and water takes about 25% of the soil mass. Now, minerals takes about 45%. Now, soil organic matter takes about 5%. Into no, or realizes that the soil organic matter nangasana kakrebi. Now, soil organic matter no, and yet the decomposed one they can want some no. The undecomposed ones na form part of the 5% that you can want some. So, say decomposed, yeah, the nutrients are not readily available to the plant. So, into no. Say, oko na uko G, the top part of the soil. What you have done is you have removed the fertile part of the soil. And it's going to take a very long time. And sana will restore to its original state. So, because that part of the soil is very, very thin. And that is where microbial activities really occur, and that is where plant root also get their nutrient from. So, into say uko jini na now say na I say for a very long time, you can't get it back. Into chasenia land yaye answer na we reclaim this land no. Now I take it some years kakra. So you can't do much on this. So, it's better say activities are be improve the microorganism friend in the soil. I don't know say a practice. And yes, there we're going to really get into a big problem. So, okay, mpanimfoɔ me the link na to say who question be consideration be and answer be a ɛkyerɛw so a mesa editum utimi eba na obebusa ona so contribution bi so a obetimi de aba na obebusa na yato aso one thing is say ade a moma yen hye ne so say wo to asase so a wo so hwe ne yie ada say asase na wo to no wo to because a opportunity bi na onya na efo na wo to na senye nte sa na se wo koto asase no wo aim no se wo de kodua kube na kube no susu na asase na wo to no eye beland bi a enyema kube a that means said the effort bi na wo be keep bi wo be ye no ebe ye kura na ho na be kire wo be se sika umpa enti se to asase na unless say asase no eye for sale as I say as I price ni ye cheap one gasa you can miss no any eba sa dia utimi ton sa our advice but yes idea the opposite ye bia no hwe ne pe ho asase de eto eno no empty me eco storm less won ko use chemicals no bebrebe eno so eya de bia moma yenye yenhwe ne yi pa se mpese medua cashew na mekọ ba bia edua cashew ye se mpese medua kube a mekọ ba bia edua kube ye mekọ no fe region mekọ dua kube na I was say me produce nsuo yes the problems bebre na dey ebeba because weather na no fe region no eya de a hot ankasa
Okay. Mr. Fresh, mpacho bɛkɔ na mempɛ baako bi a na mewɔ wɔ ase na memfa mmra na ayɛ wɔ yi. Yeah, soya no de here so because that is the only asset farmers work. It's one year yeah, that's a big problem. But senior, yeah, so you may question be a bit say. Suppose say Matoland say a bit say my say patriotic for the 500. Na omutimi fiti preko pɛ enye esu nyina adwuma. Okay. Ombetimi take in consideration say in order to gain more strength as aseno, ombetimi ahyase atomani aguso abromo no e. Ejana mana also because 500 acres nya de ombetimi aye ni nyina awie within a month. And possibility bi wo musa say obetimi ato bakwaji preko brin na se biankoko brin na wato go asase nso for somehow and some the same bi who jam asase na nyina na se me huni say question what you say. Yeah, Matthias, so it depends on why it's a savannah area and as a forest area. So it depending the type of land that you are dealing with. So that option they are fine. But say jai vegetation will cry was it will rejuvenate by itself. So it may find say 500 acres, see, you are just cultivating about 5 acres and I said 10 acres. Wodi nkae no gya ne saa ma ne wɔ hɔ na nwura mfi so a entity ngu na mporɔ so whilst saa activities ne kɔ no it is improving the microorganisms in the soil ɔmo abɛyɛ adwuma ne fine so sɛ wonni access to manure you don't have to worry about it but sɛ vegetation wɔ land ne so na sɛ mefa sɛ ukotwa na apro so woman wetwa na apro woman wakotwa na apro it will still add organic matter in the soil and improve the soil bioactivity. So Well, now maybe to say engineers soldiers here okay engineers kwan be na betimi afa so akreti wo mo ankasa nso so. Yeah. It's a very important part. We say, and the last time I said we have farmers that raise them. Okay. We have what we call vermiculture. So it's a different type of farming system. Farmers who are omo di ane say omo produce worm production. So into no say a idea uhia omo a you just go and buy it a lot and release them on your field and provide conducive environment for them to thrive. So and multiply because who release your money, they will increase in numbers. So, but so land, you know, say if it doesn't have that activities going on, I think that is one way you can. So a quick tenor, no ako to be brave, no be release ego land in so. Or manga sabe movie every produce ako soil inside ako ye jumama. So, you know, those farmers, you know, they are there. But I'm not sure, say, if you ever Ghana or there, I'm not sure. But I think it will be better. So far the minimum in I think say in Uganda and maybe Kenya. Okay. Na mate Ghana de minya hu e bi so na obi so ahya say Ebi yeah, ebi wo just say ye nim ti no, but I believe say obi ye bi wo. Yeah. Ebusiafo say no first time o de share SOS ya me pacho ya madam na subscribe mam sisi e o subscribe na eboa ma message na ekọ akire o like ya eboa ma message na ekọ akire nti misraw subscribe na like video no nyame ya aduma Monday ye be ye ne GH cattle investment for cattle feeding you know omo ye no mo na de eba so mate
munkafra semati omudin da Cattle Fattening for no and a new group or maba mote say patriotic for no nyame adoma ye no mu be share Monday 8 p.m. Omuso be ka omudwumadi omudie botaye si omuni so de omo pese omo ye serebe ya omo a omo se na omo twen se omo behu bibi ansa na omo akire omudie no wotie wi a na then we are free to the what join but important say obeba na obeba tie because business opportunities there bebrebe na Wednesday so no a senior ferris ya me adoma Wednesday ni book na watwere na ebi mu adi one dance already no ya pese ya lunch ma ono so na ono so enya so any every say so far na dey oba ha ebeka de ono watwere na eduru mre a yeso share dey yeso o se kan bibi dey kire no na ye bibi ebeka kire no so ni se be dey bitima to book no bi ewo Amazon ai sim but o bibi kan na me so watwere bibi wase ma me. Oh yeah, na me can say about vermiculture no, or vermicompost technologies no. So green cycle technologies. Or more company be organ or more produces our worms maybe. So Okay. Yeah, yeah. and You know, let me pick it up. yeah, and you know, sir, obi here be the juma obetumi contact you because worms in their boapa they help a lot. Wow. Mr. Apia Kofi, me link yi me contact yi ne to nim se wo hwe ya ma me san family bio as a message na wo pese wo be join SOS WhatsApp community no eno de wo ye welcome, most welcome. Your Facebook page nso so wo betimi I like no wa follow ye na ayai wo betima I like no follow ye. Okay. The book na ye kano me just to show something about it initial will make you know because wa be unsa de ye no de enibre wo ti we ni Mr. Facebook na won so watwere na nyame adom a won so pese oda na die na ye nyina so no ye hunu bi na momaye momodin se be dai ye beba ne ye be so ni mu sede ye de anigye ebeka Mr. Edu ho ema ne ye ne de no sede de anigye ebeka patriotic for ema omo ye omo de no moma nyame adom a Wednesday ye mra ne mehia ne mfa anigye ma because they say ewiase konenim emrika okono enye bibia se e wo se wo so ye de wo ye align o ni mirika to no wontimi nkomirika kese but enema bi a ho hia no bomodi ase de bia no bomodi ase obede obeye said ye kan so no and then the first so na be share so ya bomodi ase obede obe subscribe ma no wa like video no na wa share Facebook page no ho WhatsApp community ho and okay, Mami Goddess, I'm proud of you. Okay, thanks. Senior Menu, Pastor Yachiam also. Please, how will you know that a soil is acidic? Mr. Ferris. Yes. Question about you. So how will you know that the soil is acidic? Okay, it's a very important question. So your pH scale. Now pH scale no ebimu shasi fi 0 to 14 and I say 1 to 14. If 1 about to about 5 acidic. Now if 7 quite alkaline. You know, near Obeya Obehu say your soil is acidic and say Ube take a sample of your soil. So we'll take a sample of your soil. Just don't take it at one place. So I'll say we'll take it for different areas of the field. No. And say but 1 acre. Menya no just example for 1 acre. Say na open say no. Obeya is zigzag. So
who take 1 point. Now wako, now aba. And two take about maybe 5 samples. Okay. Now one mix it to get a composite. So until one mix here, now one measure, it be 30 grams. Now what are they about 20 grams and I say 50 grams of water? Now one mix it. So now pH meter. Nowadays, pH meters a dose be brave, very, very cheap. Ukwa measure ne go be brave. So the here say would be two suspension in a be measure amount. Until say say ebia a 4.5, 6.5 boom so okay, my soil is acidic or alkaline. So now you will field or friend the pH meters. Now field pH meters in the has all now what they share soil in. Now we're waiting for about few minutes. They read the amount. In terms of no about maybe 7 places. In this all 7 places no we take average. The average in a better say okay, my soil is acidic or is alkaline. Very, very easy, very, very simple. The has say we your soil pH meter be now what they are tested. And now so says so we a comprehensive soil tester. We take samples in area now they call soil lab. No man kasa omo ayesa weni na ama. On be checking soil moisture, they will check soil pH, soil or friend soil nutrient. They will check all those things, and then you will know what your soil is lacking. So Okay. For link da or obi so or person on kasa. Okay, ya kasa 1 hour, let me say 2 to 3 minutes. As another 10 minutes na yeja Mr. Fesco because of say or so no or jumedi the edi. Enti ye be the 10 minutes no ebeto say obi person ofem no kasa timi amiedi nkomo for another 10 minutes na if you nya Mr. Fesco ma onko na onko hwehwe ebusiafo so eno so ehu ya pa yeah. Na enka ye na me bon so nyame adoma Monday ene GH cattle fattening ene omo ebehia na oma kire okay ene omo behia na oma be kire omo ne abedi nkomofa omo project na omo ye no ade a obi biara opeso o beka ho bia no o kan nko ade a obenya ho mfaso da achibi nti but before so be join group no so ba na obetie enkomo mo woka no na say wo doubt bi anasa wo question bi a eno so no ebeboa because this type of investment they say the patriotic fashion show no eno anso ne dikuduru bi o eno anso ne dikuduru bonte you know esoro no tikakra me metimi ede ya dai ede abeka no na ayi okay go. Okay, Mr. Ene. Okay, Ebusiafo. Mr. First, how many minutes in your WhatsApp? Oh, I'm here. Until any time, yeah, it's fine. No, you say it take you too much. Say, oh yeah, why you not draw so corner? Say, because can between me so Mr. Pamford na ko so de ni deal ko person de ba but say Mr. Pamford ni ntimi no fi na nso so mmereko a ye betima akoso no na next time bia no ye de aye because yeah na ham say de bia ni take you time too much. Yeah, na nso yeah there. That's okay. Obeni. Yes, boss. Me pacho me mo kwa ba. Yeah, na pomo e. Nyamia don peni boko. It's a fellas meet you out.
my watch me what that was so me that you know shipment no. Oh, Pepper no. Oh yeah, they are me say. Anytime baby I buy I no me yeah I know I drop it. And then my too. It's okay. Yeah. What's that That's can it. there? Mr. Okay, let me see. Opening Bacha Mebo. Mr. Fresh, we won't be Kaka. Yeah. We or try kwan a obefa so a obe take a sample no. So I want to take an alkaline sample, take from about 7 point in its exact locations, right? Take if below 5, okay, but if above 5, closer to 10, that is alkaline. So you know, I'm say or try a kwan a obefa so a obe take it that sample no. Okay. Opening Waba, Mr. President, that's Waba, Bacha Kwaba. Ese yenche nke yebe peje mu akọ because of say enema enso so aye eyi wo Mr. First side ati ebi so waka there opese kan. Oh, okay. Topic now with Tinana. Me contribute to kakra. I mean, me see about me see highways into me see you know. Me do fear and I'm saying, mame room na me so me kakra. I know some Mr. Felix are talking about, you know, a lot of I share the scientific part in so many things, you know. But me need just regular pharmacy, yeah. Yeah. Practices are any, you know, you won't be brave with your crew. Yeah, feel say it was you 2 amount for no one say. I know say be an Mr. Felix a dick can be, you know. Yeah, not to say, but yeah, 4 amount for say, I was here tilling land, no? And there is excessive tillage, you know, frequent plowing breaks down soil structure, not a reduced organic matter, no, not a increased erosion. Yeah. Indeed, of course, I would tell land a little bit brave, and then you good mount, no, who break your organic matter. Send your kind say they are living organisms, soil anymore, or move, di assassin, put enzymes, then they make good more. You know, as if you have so more kitchen, no. The more I would tell you assassin, and excessive, no, who break your organic matter. And I think, you know, it's only to our increase the erosion or assassin. The my pie was a dinner assassin, so now a man will not buy no, bopano. If you talk, who penny in a so for you now on TSSB, there are certain parts of places I won't say a whole in our name. Yeah, I said, Danny Stre, who the Yeah. actually Yeah. a DNT. These are part of it. Meaning, say, okay, I put a monocropping. Say, I say, I dear back on and no one at the beer. Say, I had out the do a brew. I feel be up as a honor outside the do a brew. Who was your me or 10 decades? Maybe I feel be a honor nuclear. But a time will come up, you won't yield. Because assassin one cry the background, say the any back open wood. So You have to interchange and do, and I think this animal where you treated that sometime beneath a camp about say it be a yeah. wow land with me at the same. When diversification of no and I say Yeah, can yeah. go back to the tapes or archives, no benny now. Overuse of chemical fertilizer, and then the boo you crump. I'm out for overuse chemicals, no chemical fertilizer, no. You spray any. It's serious. Oh, It's serious. yeah, wardrobe, yeah, motor brobo, yeah, chile, before you plant it, and there's that bone you bone for a brony as I could go weed. I just old dream who I want to see. And I'm saying, it is,
Nini I absorb eduabe na obaba begini mu a. Yeah. You know, cabbage ni tomatoes also your pen in term ni me continue no chemical fertilizer no. You know, so these are all practices that say assassin. You know, assassin living organisms room and on a boa mass assassin benya but oh say no. Omo ye mo asusu overgrazing. Ebi fa akono one of the man name pie no na you know omo adwo nyina otimi rotate mu anu mpoma we nko hama we enja hama asase no so ujara ne home na etimi fifi ne maw ba overgrazing on the same plot of land ebi duru bribi no afi opa aduane a na onya na amanfo furu mu na ode omo anam ekote amanfo niema because any practices be about how they keep soil no healthy. I bet every mount the open the I think I saw somewhere of course deforestation they didn't say they say galamsey there. Deforestation or galamsey so the one about you know the desert now that is absolutely breed desert I don't know. Deforestation obetumi ka so me penua ya de oso menye nnua ma wudum de okutwa mango no okutwa payama ka dan ka me bunu wafum me ka me bunu wremu oso post menye nnua bia ma ye kona you know me pe sa one nnua to be that before ya drive wa kubuje koya mango na you know I didn't nyini kama na and I'm saying nnua no so and I'm saying I'm to ka ba Kenya go the pattern me demo crowd Ghana. You know, me say hey, the more for them me yeah wild one so mango you know mucha Yeah. pie but you quote a domina ko tonu ya no anhwe ye the bibi ahye I feel the be adwuma kra nie but this is how lower o ma ko bibia mucha binum ko ahomache e ko wie dua no no more try no more try to be before no more to no more pie no more you know so all these things will be also so no one fool no who can cry na boys the better than say oh every mouse I know am more trend ya no onim se ni nyina no deforestation no or no na sas na o ha no na actually you know and anyway irrigation there I know say nipa no be brain time but poor irrigation practices as well and also was something that and the industrial so near my church and you know pesticides no scram for a beer but me a bit so misuse no as me person me bomba ni di na me bomba ni pi say ni be ku mu ntem you know you know I know say sometimes you have to treat your crops no near there but misusing pesticides no so oh has you know the practices now you try earlier on no need Mr. Felix are training those are some of the things things to avoid and things to add to make your practices a good amount. So that is a list I should be before I start on the list let me put you down say you should look at this side also then you bet keep your soil healthy to do any else here. I think that, those are some of the things I have. Yeah, yeah, very critical. Great point. Great point. Yeah. Now, okay, yeah, I'll say farmers should and soil erosion. Mm-hmm. So, soil erosion, that is one of the major, a single factor that can degrade your soil forever. Mm-hmm. So, and you also going to say is the washing away of the topsoil. A very simple definition, right? Yeah. The topsoil, no. Why the topsoil? Because the topsoil is where most of the activities is going on. Nutrient is concentrated there. So, into a farmer, what plow, what shape, what plow, what shape. So, now in Suto, remember, you have exposed the land to agent of soil erosion. It can be water, it can be wind, it can be human activities and all that. So, into in Suto, I create, say,
who na I wash it top part no echo. Unya hoshe. So unya hoshe o. Ma who be 3, 4, 5 years. Ubon so soil no abe inactive. You wonder, say, what is going on? The nutrient part of the soil in there has been washed away. Into no ya enye. So into now I was said they be no making sure at least or cover crops. If the land is not even in production, crana making sure cover crops or I would do also. Apart from say a protective from soil erosion, it is also enriching the soil for your next growing season. This one year is sad there. Now leaving soil no sad there, you will have a lot of problems. So now waterlogged areas, So we are mansu jina for a very long time now. What is happening is that we afraid be nitrification. Nitrification nature say you are losing nutrient due to inactive of the microorganisms. Because baby and sujina be no microorganisms and as a macroorganisms, they are not able to work. It is a washer said, what do you bro? Na in suto bebre, na se a fladea. Look at the behavior of the corn. Ubong say, I shall say a day. A change color. Yellow. Yellow. So what that means is that you don't have enough oxygen in the soil, and at the same time, all the soil pores has been filled with water. So even though you have more water in the soil, but plants cannot take water. And because of someone taking water, they're eventually going to die. So, some of these practices are very critical when it comes to crop production. Who did the group? Sometimes you obey what you say, will be near you, snow be a yell. Obey what you say, will be at the Drubia Kosher, farm, and person will be the 90. So, and as will be a corner farm with this traditional mindset, will be a equity our farm, so will be so the common practices are also will adopt to send the our crops and by no yet, not go should be. These are little things are into Saunia, flooded areas now create drainages in the land. Trench, send a bear is no ever day about trench in na aqua. Yes, I says Uncle Isane so. Oh, say Land in Boyane is stropy. very good. You must say now, whatever said my cockroach 5 acres. None in is stropy now. I found a picture over here, sir. But as a steps, said a betty me, Aji, a year and I say, Ubeti me, irons, Ajan, sir. Who says a slow sand there, you don't have much problem with waterlogging. Water, no? Engine. So a bed draining. And the crown one share you have problem with soil erosion. So me crown say ka land near you crown baby also for say ka hoye water logging. Why don't you create a pond? Oh wow. It be a group mirror unye nsu a obetimi ade ho no crown na serve say ho na obe reserve nsu a ode be to the other part na hoye dry the be obe hin nsu no. Good idea. So enye say a water logger, that means assassinating you. Name no how innovative I'll be about land net on Sakano. Because as somehow come back say upon practices when you know I nipa no onya yield no unim the obesa for chemicals about be go eduaba no so onim say chemical na that time no apply chemicals those are the go eduaba no so no or say cause the same problem not or deepen problem. So the points we were and the name are essay assassin over. But yeah, person also who say a quite bear now be fast so also the beat is a name we are how assassin so the first one will be a water log no treasure and also will be a clay and I say yeah
asase biara ne deɛ wobɛtumi ayɛ wɔ hɔ nti ade no biribi bɛto na wofo sɛ ebi a mepɛ sɛ medua aburo bɛyɛ hɔ yɛ waterlog a ɛyɛ kyinkyin a ɛwɔ sɛ aburo na wodua wɔ hɔ anaa. So you have to we have to the friend is saying innovate. Yeah, you have to apply ourselves and innovate based on asase na akɔ akɔtɔ no ɛne baabi a wenya ade sɛ abusua na de gya o sɛ wokɔtɔ wonya sɛ wohu deɛ wode asase no ɛbɛyɛ na onkɔyɛ saa nneɛma wei ɛwɔ so. That is another point. You are mute. That's it. I think say 10 minutes now na your first year na Mr. Pamford Mr. Felix Intimi and corner onkoye ejumade. Ebusiafo enkai body na Mr. Eddie Bano nyame aduma Monday yene cattle GH cattle fattening cooperative yene mushia empanimfo no eba omuso mo ba be kyerɛ mo program no akyerɛ na deɛ na adwene ayɛ ne ntantawa bi a na ɛsɛ wɔhu sɛ wɔntwerɛ ne din wɔnhyɛ ase ne ade nyinaa no ɔmo ba no ɔma bɛkyerɛ nti obiara mmra no fa the question bi a obiara no ɔnyɛ dɛ ɔmfa mmra no ɔmabusa na sɛ ɔmo ubusa na ɔmo kyerɛ mu na sɛ wɔte ase a wokutua wo sika wɔ mu a wonsuro saa na mimi no mitimi ho no saa nso nyame adoma Friday 7th May ya nso yɛ ne Mr. Felix Asia wɔn nso atwerɛ book fɛfɛɛfɛ sɛ de gyedo atwerɛ bi no nso atwerɛ book fɛfɛɛfɛ a nyame adoma this coming Wednesday yɛ ne bɛhyia na yɛ book review ɛno nso so afa ɛno so Friday deɛ senior comment sɛ mo amuni no yɛ ankasa yɛ boss senior comment ɔno nso so sɛ ɔne yɛ wɔ nkɔmmɔ di paa da mu sonko paa na ɛna mede abɛto no topic entrepreneur saa wɛde ko episode Ghana yɛ kasa wɛde na ɛgye so ebe so ɛma ayi nko ana na yɛ dɛ anase obi ekri ne liver ne sa ne maniama no but yɛ auditors nso so entrepreneur mo nti bi sɛ ma da mo mo se ɛwɔ senior comment program na wɔde bɛyɛ next week Friday no so far I think say they met me aka no Mr. First who be can na say we okay. Oh, I think sir we have discussed almost everything critical. Mr. Pamford or her on na say okohu yeah cost that go to me aka more but only hunting maybe next time na yeah I'm on so candidate. Okay. Yeah. Mama yin kreti ya nkasa yin so. Right. Mensro enye fere wa wabodra da bia no wa wabodra da wonim se de sonson sitie. Unsro. Ana one thing kura say sonson kura say wo de ade bibi de say wo de ahwede gu ho. Ube wansa na baso. Say wansa pobere ba no wato hallelujah because omo na ebe to ama wo. From there no betima kreti. Anasa o bola mu kura no betima kreti. Be ato bola go. Ni nya gira bia wote. Utimi esa de we a no so betima ede aboa. Osunya fe na batiska akwakoto sonson ba bi. Wa watima kreti bi. Tima kreti bi. Edi besia. Senior Mpuntio, Yamishra, Senior Committee, ni ebusuan for maka nyina yedamase, Yamishra money odoa, Mwoma SOS. Yeni ejedu video no wa wonhwe Mr. Bomode na kokohwe. Ne comment ma me ne like ne share. Na ejedu was surprise bi o de ma ye na. Hey, kokoti na a full of a business opportunities business opportunities to see enim se do die no nti mo modern assemble mo be ready na mo tie so me de ma no be sia me nim se mo bibi a 2 minutes bi na ye mfa mra wi a
Yeah, well, me the idea me kind of say foundation of the you know based on what Mr. Obin has been preaching. Say you perceive the na you rely on your near so your natural resources na you want no. Near so you di e tum say you betimi a you need di enti ansa na odi ubedi ye no say unye nimdie wo de opese wo ye nim enti no amanfo bebre ba ha say a omo betre de omo sua de omo ye ehun nimdie no omo de be ma yen hoping say you are on the same and I say opese o tu sa na mo no bi you know say for planting and I say animal realm and I say businesses and I say nima enti a man for mobile ha nyina no here to teach us the omo ye na ebesua adepe free mu na de akwakoye de ye because ade na wo akwakoye no ye be so wo akwakoye na abeboka na do be example because ye already ye teaching us so many places and ya correct na many people ni esua ade and ye ba to do her every day and just be a person they say ye sorry and ya bad was ye be kasa no ye person ye kasa no so no ye busu benya free mu no go practice no benya results now the results no ba ha na be encourage ya man for ni hu say okay now no the ye no ye adwuma into the ye de ye musu nya ye try man for the one a year me fa wa hapa and say use of natural fertilizers because he say no for a high cool pa high say your water bodies you know when you galamsey no free wa the wodi go asase no so nyina ne de oye nyina no nyina tene akonsuo ni mu go asase na se the artificial fertilizers the chemicals yeah pump gu ye mu. Meanwhile, you can equally use natural ones and causes no harm to you. The obedia komu any issue abenum any assassin. Again, only me number one a yipa things that I was see a hammer who yipa no be out the cookie no matter what. I was there uma when you call natural fertilizer so you know the and only kakra me wo and Friday that's it because so amount fine out. It's me about have express there or thank you. Opening nyamisha yanso yeda ase. Na dia na woka no. Maybe sometimes cry no. Ya na yasase kuri ya fertilizer. Enso san say yesi eboa no nti no. Ye beto aye dey. Area ya wrong measurement enso so. Senior Pavot. Yes, sir. Ayiko Yeah. eja openi wona ye ka so ye na wo ye obi a odomusuko ka no tea center ho na edie na wo mai ansa na edi be wie no because 1:30 na nke o say kuro na say wa ba nti ne be ma so 5 to 10 minutes bi na so akasa na fi wie ya kuro. 10 minutes. Okay, odi akasa mi ha de. Mr. Felix, and factor me. You didn't come away, chilling a minute, sending any material grounds, but me that was a sending in a mono. Because of seeing in a teamwork near and what me be Gemina. Eja, wakata minimum gas and so kakra. Me that's a pa. And made me tick over in a traffic or honor yasam ketua. But Yeah, cheer team for you now. excuse be o de Mr. Felix abeya you din it to us. Ayeka. Okay. Okay. Yɛkyia atiefoɔ nyinaa ɛnɛ nso ɛne daa ne daa nyinaa no akoma pa ɛne ɔdɔ a yɛ a ɔmowɔ a ɔmode bɛtie wɔ mmerɛ tenten a yɛka
wakasa nyinaa wɔmutumi de bɛti Mr. Ranford. waka asɛm no nyinaa. Baaka ɔtɔ ne nka. Baby. Afei deɛ yɛ Try. still a kasa ne ma. Eba. Okay. Mate. Na deɛ mɛka n sɛ Mr. Felix wabɔ ne nyinaa tɔfa waka asɛm no nyinaa yɛ de awie. Yɛ a ɛnka yɛpɔn koraa ɛsɛ fata sɛdeɛ wɔka sɛ yɛmpɔn no ɛsɛ fata paa sɛ ɛyɛ sɛ yɛpɔn. Nti wakyerɛ mu memmɔ no tɔfa nkyerɛ atiefoɔ na afei menkɔ adekoro nti a mema a yɛsan de saa de wei baa because obi bɛka sɛ topic wei yɛ treaty da but wei ɛyɛ different from deɛ yɛbɛtreaty no because yɛbɛsan abɔ hɔ biom yɛ a ɛyɛ ɛkwan foforɔ so. One, yɛka biribi te sɛ soil microbial wei a yɛde yɛ topic na the soil microbial activity na ɛyɛ function anaa dwumadie yɛ a microorganisms wɔn di wɔ asase mu. Ebi te sɛ sɛdeɛ na ɔfa manual no da so a ɔreka no nutritional cycle ahoɔden a ɛwɔ asase no mu no sɛdeɛ wɔn danedane no ɛma yɛn nsa tumi yɛ dɛ yɛn nsa tumi ka. Na Mr. Felix ɛreka biribi sɛ organisms no bi wɔ hɔ a wɔn feedi wɔn self from carbon. And from that carbon no mo feed wɔn self on no wɔn nso so feed carbon no nya ahoɔden na wɔn de abɛtɛne let's say nitrogen or compost and whatever into the various use of nutrients a ehia ɛde ma asase no, which was very true. Yeah. Which was very very true. So na saa microbial activity no sɛ no one take place a obi bɛfa nsɛ bi ɛyɛ word kakraka bi daabi dwumadi a ɛkɔ so wɔ asase mu a yɛ a ɛyɛ nkwam a yɛ a ɛwɔ asase mu die no ɛno ho asɛm na yɛaka no huhuhu no. Nti wɔn deɛ wɔyɛ nsa ahoɔden a ɛwɔ asase mu a yɛn nnɔbaeɛ a yɛdua no ɛfa no wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛdanedane no biribi te sɛ phosphorus sei sɛ phosphorus wɔ asase mu na sɛ biribi a ɛni asase no so root bi ani so ɛbɛpeke ɛbɛtɛne no ɛbɛtɛne no into different form na asan aba asase n'ani ama mfasoɔ aba so a ɛkrampo like yɛka sɛ krampo a ɛbobɔ toa. Nti sɛ bobɔ toa deɛ ɛteɛ ne sɛ ebia mewɔ table of let's say 10 centimeters square 10 centimeters no yɛwɔ magnetic material sɛ wɔ mu biribi te sɛ nails wɔ mu. Sɛ mede magnetic ɛto wei no mu a saa 10 centimeters square no mu a the magnet will be able to attract all the pins na ɛwɔ anaa magnetic objects na ɛwɔ saa field hɔ no. But here is the case say both 10 centimeters square no ɛno mu na magnetic material no wɔ deɛ. But at this time round no ɛnyɛ scattered yɛaboa no akɔgu one corner bi. Saa na yɛ ana most of the time phosphorus no ɛyɛ den ɛyɛ through that microbial activity no ɛno na break it up saa nneɛma no nyinaa ma no san phosphorus ɛtumi san ɛbɛyɛ useful. Nti woba Ghana ha we have a lot of phosphorus in our soils, but adeɛ baako a ɛha yɛn ne sɛ yɛn yɛwɔ total phosphorus but the available phosphorus no that is where we have the problem. That is where we have the problem. So ɛno yɛ adeɛ baako a ɛyɛ the microbial activity no ɔmo yɛ den ɔmo di ɛde ɛma yɛn anaa activity no baako no. Ɛtɔ so biom decomposition. Sɛ wode nneɛma egu asase so na anaasɛ nnɔbaeɛ nwura egu asase so na ɛporɔporɔ no ne nyinaa it is part of the microbial activity. Ɛna afei pathogen suppression yɛwɔ
ɔhu sɛ the nyankopɔn bɔɔ nipadua mpo, for instance, say the white blood cells no, what they do ne say they are the body antigens, that is soldiers ɛwɔ nipadua mu ɛno no. Sɛ in case bi a virus bi anaasɛ disease bi wura nipadua mu a, what they do ne say they engovern the particular pathogen a wayɛ dɛ wɔwura nipadua mu, sɛ yɛ virus, sɛ yɛ bacteria, sɛ yɛ dɛn. So ɔmo ahoɔden ntumi a, ɛhɔ no da adi ma wohu sɛ ɔyɛ dɛ ɔyare. Saa na ɛwɔ mmoa bi mmoa anaasɛ living creatures bi wɔ ɛwɔ asase mu a ɔmo nso ko tia nnɔbaeɛ yieyɔ. Ɔmo nso ko tia nnɔbaeɛ yieyɔ. Saa nnɔbaeɛ yieyɔ na mmoa no ko tia no, yɛwɔ mmoa nso so ɔmo nso so wɔ asase no mu a ɔmo nso so feed on saa pathogens no, ana ɔmo nso ɛyɛ ɔmo atamfo. Sɛdeɛ nipadua deɛ no teɛ na yɛ ɔmo ko tia ɔmo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nnɔbaeɛ no ntumi nyɛ dɛ ɛnya yareɛ. Afei ɛtɔ so bio ɛyɛ ne importance ɛne sɛ soil fertility no, microbial activity no ɛna influence soil fertility sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi a enhance productivity. Afei the ecosystem service nɛteɛ no ɛyɛ microorganisms na ɔmo wɔ mu no, ɔmo play a very crucial role in maintaining the ecosystem, such as carbon sequestration and water filtration. At the same time, plant health, and so microorganisms can also promote plant health and then influence plant growth, development, and resilience to stress. Nti that microorganisms are part of the microbial activity or the microbial systems a ɛkɔ so wɔ asase mu no. Ɔmo dwumadi a yɛ ɔmo di no, ɛso mfasoɔ no, ebi no sɛ wodua adeɛ koraa na akɔto sɛ adeɛ no ayɛ fɛ paa, adeɛ no wotim sɛ yɛbɛka sɛ ɔyɛ nipa anaa ababaawa a yɛbɛka sɛ ayɛ sɔn no, saa microbial activity no ɛna take place ansa ma saa adeɛ no yɛ de ɛsi. Na ɔpɔn sɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛsie no, yɛwɔ factors bi a influence wɔ ɔmo ma ɔmo tumi yɛ ɔmo adwuma yie, either sɛ ɔmo bɛyɛ ne yie anaa ɔmo nyɛ ne yie. Ɛyɛ baako. 2, the organic matter of the soil ɛyɛ mmienu, moisture and temperature ɛyɛ mmiɛnsa, ɛna wɔ agriculture practices yɛ a wɔde te deɛ kwan a wɔfa so ɔyɛ wo kua adwuma no, sɛdeɛ wɔtoto nneɛma a wɔwɔ fam mu no, ɛno nso so ɛyɛ deɛ ɛtɔ so 9. Na sɛ ɛkɔba sɛ wotumi apply good practices a, the microbial activity no, the first thing a wɔyɛ ne sɛ they help in sustainable agriculture. They help in that. Nti wo make sure say practice them no to operate within its vacuum, and yet practices a ɛbɛha that microbial or the living organisms that enhances the microbial activity no, sɛ deɛ ɛbɛyɛ bitumi aboa ama nneɛma ayɛ den akɔ so na ɛtumi akɔ so yie. Afei yɛhwɛ bi te sɛ nitrogen cycle nso so a, sɛdeɛ nitrogen cycle te no, ɛyɛ through the microbial activity no ɛna ɛma saa nneɛma no yɛ den ɛtumi ɛba. Afei ɔmo key process baako paa nso yɛ sɛ nitrogen fixation ɔmo yɛ, and then nitrogen fixation no ɛyɛ bɛyɛ sɛ nkyekyɛmu mako 5 ne nyinaa ɔmo yɛ ɛbrɛ ano no. Nitrogen fixation na ensure sɛ the nitrogen fixation ne wei no, saa nneɛma no ɛnyina take place, because deɛ mekan ɛyɛ deɛ Mr. Felix ayɛ dɛ abobɔ so. Sɛ yɛtumi toto saa nneɛma no yie, nneɛma the microbial activity no ɛtumi take place ɛwɔ yɛasase no mu a, 1, ɛboa ma yɛasase no ɛnyina yie, ɛboa ma ecosystem no ɛfunction yie, ɛna afei environmental impact nso so ɛsan ɛboa. Hwɛ yɛnhwɛ adeɛ bi,
last time na me kyerɛkyerɛ adeɛ bi wɔ platform yɛ WhatsApp community no so sɛ nsutɔyɛ sɛ nsuo emuna te sɛ dan ne duru baabi na temperature no wɔ soro a ne tɔyɛ den paa. Saa abere bi a yɛ expose yɛ asase no to direct sunlight a, apart from sɛ wie bɔ asase no ama ɛhɔ no nyɛ conducive for the living organisms in there na wɔn bɛwuwu ne adeɛ nyinaa akyi no, ɛba saa a ɛma soil no heat up. Sɛ soil no heat up a rise the atmospheric temperature, especially the soils that contain rocks. Ɛma the atmospheric temperature yɛ den ɛkɔ soro. Sɛ wo soil no yɛ sandy loam koraa deɛ nea wo koraa deɛ na kyerɛ sɛ wo deɛ yɛnka. So nti yɛn nsase na yɛgya so bɛɛ no, saa nneɛma no nyinaa ka ho bi ɛna nsutɔyɛ na sɛdeɛ yɛhu no ne global warming a ɛte ho asɛm no yɛyɛ den yɛteɛ. Nti ɛboa ma nnɔbaeɛ yɛ den ɛnyini yie, ecosystem ɛna environmental impact. That is where me lay me emphasis no. And at the same time yɛsan wɔ human impact. Adeɛ baako a ɛsɛ yɛde hyɛ yɛn tirim ne sɛ yɛn asase nhia yɛn o. We need it. We need it. Because you say, the day that the last tree will die, the last man will die. Simply because not just because plant breathe in oxygen, breathe out oxygen and breathe in carbon dioxide. Not that one alone. But plant ni si hɔ no, the leaves na wohu no, ɛtwetwe the carbon the carbon gases are ɛwɔ into the atmosphere no. Plant no ɛtwetwe. Hwɛ woba Ghana ha wonam baabi a bohu sɛ bi wɔ yɛdua nnua bi, nnua no wohu adeɛ pɔtee a yɛde yɛ na ebi yɛdua no wɔ baabi kɛkɛ ɛyɛ just research a wɔn kɔba just to know the amount of carbon a dua baako biara tumi yɛ dɛ absorb. Saa nnua nteantea bi a wohu sɛ yɛdua a wohu deɛ yɛde yɛ no, that is of it. Ɛyɛ research a ebinom yɛ dɛ ɛrekari. Nti nnua yɛretwa yɛn ho ahyia no ɛboa in the carbon ɛboa ɛwɔ saa adeɛ no ɛho. So nti ɛboa wɔ ecosystem nti yɛn nipa yɛhia. At the same time human impact no nso so ne negative side nso so ɛbɛ afei wopompo ɛsiane sɛ wɔanni nature nhyehyɛeɛ so nti no afei wobɛhyɛ asɛ sɛ fertilizer no ɛno a na wobɛuse. Ɛte sɛ na ɔka sɛ mampɔn na wobɛdua adeɛ a kyerɛ sɛ ɔde fertilizer ansa. Baabi a mekɔɔ yɛ nyinaa Kwame Danso Hyiame kurom Atebubu Amanten ne deɛ ɛkeka ho nyinaa without fertilizer wobɛyɛ dɛn na woanya nnɔbaeɛ atwa. Wote ase nti na mebisa akuafoɔ no sɛ mohyɛ aseɛ dɔ yɛ na te sɛ yi ɔmo sɛ daabi na me sɛ okay then ɛyɛ mo na moama na ayɛ dɛ moama na aba saa because you don't practice sustainable agriculture. Afei ɛba saa industrial processes nso so ɛsan ɛyɛ ɛwɔ impact ɛyɛ den ɛwɔ so like yɛhwɛ fossil yɛ a ɛba yɛ release nitrogen oxides into the atmosphere contribute to air pollution and climate change. Afei wohwɛ management strategy a yɛbɛfa so yɛde bɛmanage saa adeɛ no, the first key principle edi kan yɛ sustainable agriculture. That is practices like sɛdeɛ na Mr. Felix ɛka no, crop rotation, cover cropping, organic amendments ɛbɛtumi aboa ama yɛatumi amanage yɛ nitrogen cycle no ɛne agriculture system. Ɛna afei wastewater treatment nso ɛno nso so yɛ effective wastewater treatments nso so ɛtumi boa ɛma yɛtumi ɛhwɛ sɛ the pollution and then the pollutants no yɛbɛmake good use of we can manage it well. Ɛna afei policy regulation yɛtwa sɛ nneɛma bi wɔ aban de nneɛma gu akwan mu so that ɛbɛtumi aboa ɛbɛyɛ mmara koraa a ɛbɛtumi aboa ama saa nneɛma no atumi ayɛ dɛ akɔ so. At the same time no ɛba saa ɛtumi affect the pH level of the soil. Ɛno nso yɛ ɛno nso so ɛyɛ adeɛ baako. Sɛ pH no it should be 0 to 6.9 and then
0 to 6.9, that means adeɛ no abɛyɛ acidic. And then 7 neutral. 7.1 to 14 alkaline. Nti, how will you get to know? Practices bɛn ɛna wobɛyɛ. And do you know something? When we talk of the cover cropping, cover cropping no ɛboa in fixation of all these things. So, nti very important sɛ saa nneɛma nyinaa no yɛbɛ introduce ɛwɔ yɛfo mu. But mabɔ saa deɛ wɔ yi so deɛ Nyankopɔn yɛ adom a next week yi treaty ahwɛ yɛada obiara mpɛ aso na ɔmɛti yɛbɛkyerɛ atiefoɔ adeɛ bi a sɛ nkese bi a wasase na abɛyɛ acidic na abɛyɛ alkaline a wobɛtumi ɛde neutralize no ɛne baabi a wobɛnya bi. Yɛbɛfutum into suspense kakra, yɛbɛtoa so nti yɛnkɔ hɔ. So na wohu soil pH no ɛgyina yie no kyerɛ sɛ yɛka asɛm bi sɛ when you want to practice sustainable agriculture, all the factors they are interrelated. Wontumi nkonya baako, wokɔ agya baako no wobɛhu sɛ baako no nso yɛ dɛ ɛdi akyire. The pH nso ɛboa for plant growth, for weather quality, for biological processes, for soil type nso so the factors are influence pH no, soil type, human activities, neutral processes. So management strategy nso so soil testing, the pH adjustment, the sustainable practices, and so ɛdɔɔso nti ɛnɛ yɛ da a ɛdi kan no menkasa bebree. Wei yɛ adeɛ a naano deɛ mede m'ani huu yɛ nti ɛna yɛn nyinaa team ne nyinaa bɔ yɛ adwempɔ nkɔmmɔ a yɛdi wɔ akyire sɛ we must emphasize on this, because sɛ yɛtoa so sɛdeɛ mehuu nneɛma no yɛtoa so for let's say bi a bɛyɛ sɛ 10 years to come, ɛkɔm bɛde yɛn, because wodua adeɛ na adeɛ no nyɛ yɛ bio, because ne nyinaa nso yɛwɔ practices a wode yɛ dɛ wode te so. Nti yɛbɛ dive into the soil so much, because without the soil there is no farming, without water there is no farming. Nti yɛbɛ dive in deep so that yɛbɛtumi atutu biribiara ase na atumi aboa ama deɛ yɛyɛ biara no atumi ayɛ dɛ akɔ so. Nti mede ma no bɛsi ha, ɛdi akyerɛ a adeɛ bɛkye. Ɛbɛda ase yɛde bɛsi ase nso na nyame adom a yɛbɛtoa so. Nti abusuafoɔ ɛyɛ nkaebɔdeɛ na mede ma ase sɛ nyame adom a Wednesday senior Pharisee a ɔne yɛbɛka asɛm yi ɔbɛlanche ne book no ɛwɔ SOS. Nti Mr. Wada bra na bɛjoin Mr. Ferris. Nyame yɛ adom a Friday ɛyɛ knife and I said no. By the way, your senior boss Kwamet ebɛhyɛ nyame adom a Friday also so ɛde another topic ba ɛyɛ important. And Thursday, I think so. Thursday, so not Thursday, sorry. Monday, so yeah, DNA Ghana GH cattle feeding, and also I say Monday GH cattle feeding. You know, almost obeshia. Kuo bi a o join e beboa o. If we say dwumadi ne do makoma so ana nantwie so de obia nim say ye kuro mu de me mato ne din the walking good. So wo nantwie na se wo feeding na kom no mo de a wo sika kokko no bebrebe and go ubo. Nti eno so no mo man say nyame adoma Monday 8 p.m. no ye ne cattle feeding for no ebehia na ye no mo din komo say be ya bibia so no ebe ye fe no bia so nya ne dwumadi a odie. Nti senior mpanimfo we de msamanu ndidie mu so bibi kan de sense so de besia na okay. Okay. Mr. Ferris, who will be can I say? No, many baby I can think that we have exhausted areas. Etie buziafo obi ni mo a obi kyerɛ
na usua nso a for pen and paper na sua ne yie sanity. Share our next video. Did in the loss. Wa hwehwe na yi mu important no. Mr. Wala. Na me show bibia, ya da bibia ase ene mo support so. Ye de besia. Moma bae.